Okay, today we discuss about the remaining methods of separation of solid-solid mixtures. So in the earlier class we discussed some of the methods. Okay, earlier we discussed about what is the importance to separate the mixtures. Okay, so mixture means containing two or more kinds of molecules. సో దాంట్లో కొన్ని అవర్ యూజ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ కొన్ని అన్యూజ్ కాంపౌండ్స్ అన్డిజైరబుల్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. అన్వాంటెడ్ కాంపౌండ్స్ సపరేట్ చేయడం, ద వాంటెడ్ కాంపౌండ్స్ మనం యూజ్ చేసుకోవడం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ మిక్చర్స్. ఓకే, ఇన్ అవర్ టాపిక్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద సెపరేషన్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్, నథింగ్ బట్ సెపరేషన్ ఆఫ్ solid mixtures only. That is a solid, liquid, solid gas. So different mixtures are there, but here we are having the methods to separate solid mixtures. Okay, already yesterday we discussed the magnetic separation. So magnetic separation means it is based on the magnetic technique. Okay, so again we see that at last we see that again. Now we see the remaining parts. Okay, so that is already yesterday we discussed which techniques. We discussed the magnetic separation, and the next one sublimation. Now see the third one, that is threshing. Okay, what do you mean by threshing? So here the generally it is used in the crops. Okay, మన crops ఉంటాయి కదా, రైస్, వీట్, ఓకే, కార్న్. సో లైక్ దిస్ crops నుంచి మనకి ఆ సీడ్స్ సపరేట్ చేయడానికి దే యూజ్ దిస్ మెథడ్. ఓకే, అంటే టోటల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీట్కి సంబంధించిన ప్లాంట్స్ నుంచి సపరేట్ చేయాలంటే సో దాన్ని బాగా బీట్ చేయాలి. ఓకే, జనరల్గా మనకి రోడ్స్ పైన వేస్తుంటారు కొన్నిసార్లు. ఓకే, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ గ్రెయిన్స్ ఆ ప్లాంట్స్ నుంచి రిమూవ్ చేయడానికి దాన్ని బాగా బీట్ చేయాలి. ఓకే, బాగా దాన్ని ప్రెస్ చేయాలి. ఓకే, అందుకే మనకి రోడ్స్ పైన వెహికల్స్ కింద పడేస్తారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ థ్రెషింగ్ ఆర్ థ్రెషింగ్. సో సింప్లీ ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ వీ కెన్ సే థ్రెషింగ్ మీన్స్ separate grains separate grain from crops by beating. Okay, so beating చేసి వాటిని సపరేట్ చేసి that is called threshing అంటాం. ఓకే, సో జనరల్లీ డిఫరెంట్ క్రాప్స్ మనం ఈ థ్రెషింగ్ ప్రాసెస్లో యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైస్, వీట్, okay, different type of grains. Okay, this is one of the methods. So the next method winnowing. The next method is what? Winnowing. So winnowing is also used for the crops. అయితే ఈ క్రాప్స్లో ఏంటంటే మెయిన్ ఇప్పుడు సీడ్స్ సపరేట్ అయిపోయిన తర్వాత సీడ్స్ పైన కవర్ ఉంటుంది కదా. ఓకే, మెయిన్స్ మనకి రైస్ పైన, ఓకే, రైస్ పైన ఉండే పొట్టు అంటాం కదా. ఓకే, దట్ ఈస్ కవరింగ్. ఓకే, ద కవర్ ఆఫ్ దట్ సీడ్స్ ఓకే కెన్ బి ఈజ్ రిమూవ్డ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ విన్నోయింగ్. విన్నోయింగ్లో ఏం చేస్తాం మనం? విన్నోయింగ్లో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ బ్లోన్ ఆఫ్ ఎయిర్ రావడంతో ఏమవుతుందంటే ద లైట్ పార్టికల్స్, ఓకే, ఆ కవర్ ఆఫ్ ద సీడ్స్, మన రైస్ పైన ఉన్న సీడ్స్ కానీ, వీట్ పైన ఉన్న సీడ్స్ కానీ, ఓకే, డిఫరెంట్ దాంట్లో ఉన్న స్మాల్ లీవ్స్ కానీ. సో ఇవన్నీ ఏమవుతాయంటే దే సింప్లీ వెంట్ అవుట్ బై బ్లోన్ ఆఫ్ ఎయిర్. నువ్వు ఫాస్ట్గా ఎయిర్ పంపించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దాంట్లో ఉన్న లైట్ వెయిట్ ఉన్న వీట్ పైన ఉన్న కవర్, రైస్ పైన ఉన్న కవర్ సింప్లీ బ్లోన్ అవుట్ అయిపోతాయి. ఓకే, కొంచెం వెయిట్ ఉన్న మనకి ఆ సీడ్స్ మాత్రం అదే ప్లేస్లో పడతాయి. అందుకే మనకి సీ ద డయాగ్రామ్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. ఓకే,
సో మనకి జనరల్గా బ్లో ఆఫ్ ఎయిర్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కరెంట్తో ఎయిర్ పెట్టచ్చు. లేకపోతే ఇప్పుడు హైట్ ప్లేసెస్లో ఉండి రైస్ని కానీ డిఫరెంట్ వాటి గ్రెయిన్స్ని కానీ పోసినప్పుడు, సో చాలా హైట్ నుంచి పోసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సో ఆ ఫ్లో ఆఫ్ ఎయిర్కి స్మాల్ సైజ్ పార్టికల్స్, సో అవన్నీ కూడా దానిపైన ఉన్న పొట్టు అంటాం కదా, సో అవన్నీ బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. ఓన్లీ రైస్ సంబంధించిన పార్టికల్స్, వీట్ సంబంధించిన పార్టికల్స్ మాత్రం ఆ ప్లేస్లో ఉంటాయి. ఓకే, అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బ్లోన్ ఆఫ్ ఎయిర్, ఒక ఎయిర్ని స్పీడ్గా పంపించడం వల్ల, లేకపోతే ఎయిర్లో వాటిని పెట్టడం వల్ల ఆ సీడ్స్ గ్యాదర్ చేయడాన్ని ఏమంటాం, మిక్చర్ సపరేట్ చేయడాన్ని ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ విన్నోయింగ్. సో సింప్లీ వీ కెన్ సే using blown off air. అయితే దిస్ మే బి న్యాచురల్ ఎయిర్ కావచ్చు, విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కరెంట్తో కూడా ఎయిర్ తీసుకురావచ్చు. న్యాచురల్గా ఎయిర్ హైట్ మీ నుంచి మనకి ఆ క్రాప్ కింద పోసేస్తే న్యాచురల్గా ఎయిర్కి వెళ్ళిపోతాయి అవి. ఓకే, త్రూ గ్రెయిన్. Grain to remove the chaff. Chaff. Okay, chaff means cover of that seeds. Generally మనకి బియ్యం రైస్ పైన ఉండే పొట్టు అంటాం కదా, సో ఆ మోడల్ డిఫరెంట్ అన్ని సీడ్స్ పైన ఏదో ఒక డస్ట్ ఆ పొట్టు లాగా ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. సో దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి విన్నోయింగ్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ దర్ ఈస్ సమ్ అదర్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్, సింపుల్ మెథడ్స్. సో ఇక్కడ మెయిన్ థ్రెషింగ్ ప్రాసెస్, విన్నోయింగ్ ప్రాసెస్, దిస్ బోత్ ప్రాసెస్ ఆర్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ పర్పస్. ఒక అగ్రికల్చర్స్లో మెయిన్ ఆ ప్లాంట్ నుంచి మనకు సంబంధించిన రైస్ అవన్నీ సపరేట్ చేయడానికి అయితేనేమో, సో ప్లాంట్స్ నుంచి సపరేట్ చేయడానికేమో బీట్ చేయాలి. ఆ ప్లాంట్ని తీసుకొని రోడ్స్ పైన అక్కడ వేసి డిఫరెంట్ హ్యామర్స్ తీసుకొని కొట్టడం, సో అట్లా డిఫరెంట్ ఆపరేటర్స్తోని దాన్ని బీట్ చేస్తాం. బీట్ చేస్తే వి విల్ గెట్ ద గ్రెయిన్స్ సపరేట్ అయిపోతాయి. సో మళ్ళీ ఆ గ్రెయిన్స్ పైన ఉన్న ఆ గ్రెయిన్స్ సీడ్స్ పైన ఉన్న పొట్టు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కవర్, దాన్ని సపరేట్ చేయడానికి వి యూజ్ ద విన్నోయింగ్ ప్రాసెస్. Means these two processes are used in the agriculture purpose. Next, the fifth one is hand picking process. Okay, it is very simple process. So hand picking means with the help of hand, and simple గా మన hand తో రిమూవ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, రైస్ లో స్టోన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, రైస్లో మనకి కొంచెం బ్లాక్ కలర్ స్టోన్స్, కొంచెం నార్మల్ స్టోన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో దాన్ని సపరేట్ చేయడం అనేది మనకి ఈజీ, డైరెక్ట్ హ్యాండ్తో చేసేయచ్చు. ఓకే, కాకపోతే ఇట్లా స్మాల్ క్వాంటిటీ హై కేజెస్ అట్లా ఉందనుకోండి, ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్, మిషన్స్తో చేయాలి. స్మాల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద రైస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 box 2 boxes ఆఫ్ రైస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, 1 kg 2 kg రైస్ తీసుకుంటే మనం డైరెక్ట్ హ్యాండ్తో దాంట్లో ఉన్న బ్లాక్ కలర్ పార్టికల్స్ కానీ ఏమైనా స్మాల్ స్టోన్స్ కానీ హ్యాండ్తో రిమూవ్ చేయొచ్చు. అదే మనకు చాలా టన్స్ ఆఫ్ రైస్ ఉందనుకోండి, సో దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ బై హ్యాండ్ పికింగ్, దాన్ని సపరేట్ మిషన్స్తో యూజ్ చేయాల్సింది. అంటే హ్యాండ్ పికింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ యూజ్డ్ ఫర్ స్మాల్ క్వాంటిటీ పర్పస్. ఓకే, సో వీ కెన్ డిఫైన్ దట్ హ్యాండ్ పికింగ్ it is nothing but is called removal of big sized unwanted, అది రైస్ లో ఉన్న స్టోన్స్ కావచ్చు, ఇంకా అదర్ ఏదైనా కావచ్చు. ద రిమూవల్ ఆఫ్ బిగ్ సైజ్డ్ అన్వాంటెడ్ materials
Okay, removal of a big sized unwanted materials from a mixture. So example, so the example, 1 minute. So the example you can write small stones from rice. Okay. So even rice is okay with the help of same stones can be removed from pulses. Okay, like spices. Okay. So this is the hand picking process. And a simple hand to remove cheyagalutadu. That's called the hand picking process. But it is applicable only for small quantity. Okay, applicable for small quantity. Okay, so write down all these things. Okay, we see the next methods. Okay, next see. So after the winnowing, hand picking, so we have already completed sublimation process. Next important one, using a solvent. Using a solvent. A solvent means generally we use a liquid. Okay, ఒక liquid మన solid రెండింటిని base చేసుకొని we separate the mixtures. Okay, so for example in this type of for example we have some dust particles with rice. Okay, rice తో మొత్తం dust particles combined అయి ఉన్నాయి. Okay, so మన dust particles perfect గా వాష్ చేసామనుకో. Okay, dust particles for example, so our rice ఎక్కడ తీసుకుంటామంటే ఇక స్మాల్ స్లోప్స్ ఇలా స్లోప్ ఉన్న టేబుల్స్ పైన దట్ రైస్ అండ్ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఈ కాంబినేషన్ ఇక్కడ తీసుకుందాం. ఓకే, సో దీనికి స్లోగా ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ పోసాం అనుకోండి. ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ పోస్తే లైట్ వెయిట్ ఉన్న డస్ట్ పార్టికల్స్ మాత్రమే డౌన్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. ద లైట్ వెయిట్ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఆర్ flow into bottom and some are highly weighted, some are highly mass the rice particles stay at the top only. అంటే రైస్ పార్టికల్స్ కొంచెం వెయిట్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం చాలా స్లో పెడతాం, కొంచెం స్లో పెడతాం. సో కొంచెం స్లో పెట్టినప్పుడు ఏమైందంటే సో ఈ సాల్వెంట్ ఇక్కడ మనం పోసేది ఏంటంటే వాటర్. సో ఈ వాటర్ పోసినప్పుడు ఈ వాటర్ ఫ్లోకి ఏమైపోతాయి అంటే డస్ట్ పార్టికల్స్, సో ఈ డస్ట్ పార్టికల్స్ మొత్తం కిందికి వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, సో ఫైనల్గా పైన ఏముంటుంది, ద రైస్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఎట్ ద టాప్ ఆఫ్ దట్ టేబుల్స్.
Means very small sized particles, small sized lightweight particles. Lightweight particles మనం దీంట్లో మనం separate చేయొచ్చు in this method. So simply we can say using a solvent, sorry, this is not using a solvent, so using, it is called using stream of water. Okay, using stream of water. So water particles, water use చేసామనుకుంటే, so we use here what happens, removal of light weighted coarse particles or fine particles. Very important the word, the coarse particles. So what do you mean by these coarse particles? Coarse particles means the small dust particles. Okay, and all light weighted particles we can say that is coarse particles. Okay, the coarse particles means what? Okay, dust, small leaves, or parts of insects, etc. All light weighted. So all light weighted particles. Okay, all light weighted particles మనం ఇక్కడ so coarse particles గా ట్రీట్ చేస్తాం. Okay, these coarse particles are removed with the help of flow of water. So ఎంతకు ముందు చెప్పిన flow of water పంపిస్తే ఏమవుతుంది, due to the stream of water, the light weighted particles are went away. Okay, went out through that water, and the highly weighted, somewhat high weight particles, highly mass particles remaining at the top. Okay, so the removal of coarse particles with the help of a stream of water, nothing but a flow of water. Okay, so general gas sand, so it is removed from it is used in fine particles and gold from river sand. Okay, so gold particles from sand. Okay, so this is the method using stream of water. Okay, see the next one. Okay, that is sieving. Okay, sieving. Okay, sieving mean generally we use it in our home also. Okay, for example, the small sized particles
big sized particles which are there. Okay, are mixed. Small sized and big sized particles are mixed. Okay, hand picking means if the small sized particles are less, big sized particles are highest. For example, ఇప్పుడు రైస్లోంచి స్మాల్ స్టోన్స్ తీసేయడం ఏంటి, దట్ ఇస్ హ్యాండ్ పికింగ్ ప్రాసెస్. అంటే ఇక్కడ రైస్ ఎక్కువ అమౌంట్లో ఉంటుంది, స్టోన్స్ అనేది వెరీ నెంబర్ తక్కువ ఉంటాయి, కాబట్టి అది హ్యాండ్ పికింగ్తో సపరేట్ చేయొచ్చు. బట్ ఇప్పుడు రైస్తో పాటు ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టోన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఓకే, అంటే 50% రైస్ 50% స్టోన్స్, ఓకే, అట్లా జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయమంటున్నా. సో అట్లా ఉంటే, సో ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టోన్స్ తక్కువ ఉంటే జనరల్గా హ్యాండ్ పికింగ్తో మనం సపరేట్ చేస్తాం. అట్లా కాకుండా రైస్ ఆ స్మాల్ పార్టికల్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి, 50% మిక్స్ అయినాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, హ్యాండ్ పికింగ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. సో అన్ని సపరేట్ చేయడం కష్టం మనం. సో కాబట్టి దాన్ని సీవింగ్ ప్రాసెస్ అంటాం. ఇప్పుడు సపరేట్గా డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉన్న సైజులో కొన్ని హోల్స్ పెట్టేసి దాంట్లో రైస్ పోసి మొత్తం షేక్ చేస్తే ఏమవుతుంది, దాన్ని ఇంట్లో యూజ్ చేస్తాం కదా. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సీవింగ్ ప్రాసెస్. అంటే జల్లెడ పడతాం, ఐడియా ఉంది కదా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంట్లో ఫ్లోర్ ఒక పిండి ఉంటుంది, సో దాంట్లో కూడా వెరీ స్మాల్ సైజు రావాలంటే డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయనుకో, సో దాన్ని ఏం చేస్తారు, జల్లెడ పడతారు, ఐడియా ఉంది కదా. సేమ్ అట్లే మనకి శాండ్, సో బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఇసుక ఉంటుంది కదా, సో ఇసుకలో కూడా మళ్ళీ దాని పెద్ద స్టోన్స్ తీసేయాలి, స్మాల్ సైజ్ సన్నగా ఉన్న ఇసుక రావాలంటే ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ దాన్ని ఒకే జల్లెడ పడతారు, ఐడియా ఉంది కదా. దట్ ఇస్ కాల్డ్ సీవింగ్ ప్రాసెస్. అంటే డిఫరెంట్ సైజ్ ఉన్న పార్టికల్స్ను సపరేట్ చేయడం. ఈవెన్ మన ఫ్లోర్ నుంచి డస్ట్ పార్టికల్స్, ఇంకా బిగ్ సైజ్ పార్టికల్స్ సపరేట్ చేయడానికి సీవింగ్ ప్రాసెస్. అంటే డిఫరెంట్ సైజ్ ఉన్న పార్టికల్స్ చాలా మిక్స్ అయి ఉంటే దట్ ఈస్ యూజ్డ్, దట్ ఈస్ సపరేటెడ్ ఇన్ సీవింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో వీ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ ఏ సింగిల్ లైన్, దట్ ఈస్ separating the components of different sizes. Okay, for example, very small sized sand from normal sand. Next, other important in our regular use, that is removal of unwanted particles from floor. Okay, so this is also known as sand and stone separation. Okay, so these are the different methods. To separate the solid mixtures. Okay, so finally we discussed the all them briefly. Okay, first we discussed about magnetic separation. Okay, so in earlier class it was completed, so again I will give a simple brief explanation for it. Okay, so again we are giving a simple explanation, that is a magnetic separation.
So in the magnetic separation, what happened? So we are separating the components, in which one is magnetic, other is non-magnetic. Okay, then the magnetic nature basis they are separated. For example, iron plus sand mixed in iron particles plus sand particles. So మన magnet తీసుకుంటే ఐరన్ పార్టికల్స్ మొత్తం మ్యాగ్నెట్ కి టచ్ అవుతాయి. సో శాండ్ పార్టికల్స్ అట్లాగే ఉంటాయి. సో బై ద రిమూవల్ ఆఫ్ దట్ మ్యాగ్నెట్, దట్ పార్టికల్స్ విల్ ఐరన్ పార్టికల్స్ మ్యాగ్నెట్ తో బయటకు వచ్చేస్తే శాండ్ సపరేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, అంటే దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ మ్యాగ్నెటిక్ క్యారెక్టర్. ఒకటి నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఉండాలి, ఒకటి మ్యాగ్నెటిక్ ఉండాలి. సో దెన్ వీ కెన్ సపరేట్ దెమ్. Okay, so next so sublimation. So in the sublimation also same, in the two components, two solids lo ఒకటి sublimate అవ్వాలి, ఇంకోటి sublimate అవ్వదు. Sublimated means direct conversion of solid into gaseous state. అంటే మధ్యలో లిక్విడ్ రాదు, సాలిడ్ నుంచి డైరెక్ట్ కన్వర్టెడ్ టు solid. So solid directly converted to gas, that is called sublimated. అంటే మనం టూ సాలిడ్స్ కంబైన్డ్ అయి ఉంటే దాంట్లో ఒకటి సబ్లిమేట్ అవ్వాలి, ఇంకోటి సబ్లిమేట్ అవ్వదు. సబ్లిమేట్ అయింది సపరేట్గా వేపర్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సబ్లిమేట్ అవ్వదు అట్లాగే అదే మన బౌల్లో అట్లాగే ఉండిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సబ్లిమేట్ అయ్యే కాంపౌండ్స్, వాట్ ఆర్ దట్ కాంపౌండ్స్? క్యాంఫర్. క్యాంఫర్ మీన్స్ మన ఇంట్లో యూజ్ చేసే కర్పూరం ఐడియా ఉంది కదా, మనకి టెంపుల్స్లో ఇంట్లో పూజ దగ్గర యూజ్ చేస్తాం కదా, కర్పూరం హారతి ఇస్తారు కదా. ఓకే, ఒక క్యాంఫర్, అమ్మోనియం క్లోరైడ్, నాఫ్థలిన్ బాల్స్, ఇవి అయోడిన్, ఇవి ఏంటంటే మనకి సబ్లిమేటెడ్ నేచర్ ఉంటాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మోనియం క్లోరైడ్ ప్లస్ నార్మల్ ఇంట్లో యూజ్ చేసే కామన్ సాల్ట్ ఉంది. సో కామన్ సాల్ట్ ఎవాపరేట్ అవ్వదు, అమ్మోనియం క్లోరైడ్ సపరేట్ అవుతుంది, ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. సో అట్లా రెండింటి సపరేట్ చేయొచ్చు. అంటే కంపల్సరీ ఏంటిది, దేర్ మస్ట్ బి ఇన్ ద టూ సాలిడ్స్, వన్ ఈజ్ సబ్లిమబుల్, అదర్ ఈజ్ నాన్ సబ్లిమబుల్. Next, see the hand picking. So in hand picking method, what happened? So in a mixture, just like rice and stones, and ఒక small sized big component లో large sized stones, big sized unwanted components ఉంటే దాన్ని మనం డైరెక్ట్గా హ్యాండ్తో తీసేయచ్చు. ఇది స్మాల్ క్వాంటిటీ ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్. మన హై క్వాంటిటీ ఉన్నప్పుడు సీవింగ్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఒక సీవింగ్ ప్రాసెస్లో ఏం చేస్తాం, సేమ్ అన్వాంటెడ్ పార్టికల్స్. సో మనకు వాంటెడ్ పార్టికల్స్ సైజులో చాలా డిఫరెన్స్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ హయ్యర్ క్వాంటిటీ, వెరీ లార్జ్ క్వాంటిటీ ఉన్నప్పుడు. ఓకే, సేమ్ హ్యాండ్ పికింగ్ ప్రాసెస్తో చేయొచ్చు. హ్యాండ్ పికింగ్ ప్రాసెస్లో ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఓన్లీ ఫర్ నార్మల్ క్వాంటిటీ, లెస్ క్వాంటిటీకి మాత్రం యూజ్ చేయొచ్చు. వెరీ హై క్వాంటిటీ యూజ్ చేయాలంటే సో వీ నీడ్ టు యూజ్ ద సీవింగ్ మిషన్స్. ఒక జనరల్గా జల్లెడ పడతాం కదా, ఇసుక సపరేట్ చేయడం, సో అటువంటిది. ఓకే, సీవింగ్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకే, నథింగ్ బట్ దాని ఏమంటాం, ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్. సో డస్ట్ పార్టికల్స్, నెక్స్ట్ మనకు అవసరం ఉన్న పార్టికల్స్ కంబైన్డ్ అయింది. మొత్తమే లైట్ వెయిటెడ్ పార్టికల్స్, మనకు వాంటెడ్ పార్టికల్స్ కంబైన్డ్ అయింది. సో వాటర్తో మనం వాష్ చేసినా సరే, వాటర్తో వాష్ చేసినా కూడా ఏమవుతుంది డైరెక్ట్గా, సో మనకి లైట్ వెయిటెడ్ పార్టికల్స్ మొత్తం ఫ్లోట్ అవుతాయి. సో దాన్ని సపరేట్ చేయొచ్చు. సో లేకపోతే బై ద ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ దానిపైన పోసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సో డస్ట్ పార్టికల్స్, లైట్ వెయిటెడ్ పార్టికల్స్ మొత్తం ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతాయి. సో కొంచెం హయ్యర్ మాస్ ఉన్న పార్టికల్స్ మాత్రం సో అక్కడే ఉంటాయి. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మాస్లో డిఫరెన్స్ రావాలి. వెరీ లైట్ వెయిటెడ్ పార్టికల్స్ మాత్రం సపరేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ విన్నోయింగ్. సో విన్నోయింగ్ ప్రాసెస్లో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎయిర్. సో మనం కరెంట్ నుంచి ఎయిర్ పంపించవచ్చు, లేకపోతే న్యాచురల్గా ఉన్న ఎయిర్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తాం, స్మాల్ సైజ్డ్ లైట్ వెయిటెడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీడ్స్ పైన ఉన్న కవర్, సో అటువంటి వాటిని మనం ఎయిర్కి పంపిస్తే, బ్లోన్ ఆఫ్ ఎయిర్ అంటే ఎక్కువ ఎయిర్ పంపిస్తే ఏమవుతుందంటే అవి సపరేట్ అయిపోతాయి. సో మనకు సీడ్స్ మాత్రం సపరేట్గా ఒక దగ్గర పడిపోతాయి, గ్యాదర్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ థ్రెషింగ్. ఓకే, థ్రెషింగ్ ఈజ్
So is also taking grains from the plants. Okay, వాటికి సంబంధించిన రైస్, వీటికి సంబంధించిన ప్యాడీ ఉంటాయి కదా. సో దాని నుంచి అది తీసుకురావాలంటే ఏం చేస్తాం, వీ నీడ్ టు బీట్ దెమ్. ఓకే, డిఫరెంట్ వెహికల్స్ కింద డిఫరెంట్ హ్యామర్స్తోని, సో డిఫరెంట్ ఈవెన్ మెషిన్స్తోని వాటిని సపరేట్ బీట్ చేస్తే దే విల్ బి సపరేట్ అవుట్. Next what we used, flow of water is completed. Next, what are there? Sieving, hand picking, magnetic separation, sublimation. Next, coarse particles are there. So next, the last one, using solvent. Actually ఇది డిస్కస్ చేయలేము మనం. ఓకే, యూజింగ్ సాల్వెంట్. సో మనకి ఇప్పుడు 2 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ రెండింటిని ఎట్లా ఎప్పుడు యూజింగ్ సాల్వెంట్తో సపరేట్ చేస్తామంటే, వన్ ఈజ్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. వాటర్ అంటే ఇది సాల్వెంట్, దానిలో డిజాల్వ్ అయ్యే తీసుకోవాలి. ఒకటి డిజాల్వ్ అవుతుంది, ఒకటి డిజాల్వ్ అవ్వదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాండ్ ప్లస్ సాల్ట్ మిక్స్ అయింది. ఓకే, మీన్స్ సాల్వెంట్ మీన్స్ హియర్ it is useful if one solid is soluble and another is insoluble in a solvent. Okay, and a solvent అంటే ఇక్కడ లిక్విడ్. ఓకే, వాటర్ కానీ, ఆల్కహాల్ కానీ, సో పెట్రోల్ కానీ, కెరోసిన్ కానీ, ఈథర్, క్లోరోఫామ్, ఓకే, ఇది ఒక సాల్వెంట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాండ్ ప్లస్ సాల్ట్ మిక్స్ అయింది. సో మనం గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్లో శాండ్ ప్లస్ సాల్ట్ మిక్స్ చేసేస్తే ఏమవుతుంది, సో మనకి సాల్ట్ మాత్రం డిజాల్వ్ అవుతుంది, శాండ్ డిజాల్వ్ అవ్వదు. సో అట్లా మనం ఫిల్టర్ చేసేస్తే శాండ్ సపరేట్ అవుతుంది, సాల్ట్ వాటర్ సపరేట్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే ఒకటేమో డిజాల్వ్ అవ్వాలి, ఒకటేమో డిజాల్వ్ అవ్వదు. ఎప్పుడు వాటర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ టు టేక్ వాటర్ ఆల్వేస్. సో వాటర్ తీసుకోవాలని కాదు ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాఫ్థలిన్ బాల్స్ ప్లస్ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయనుకుందాం. నాఫ్థలిన్ బాల్స్ ప్లస్ డస్ట్ పార్టికల్స్ పౌడర్ ఫామ్లో మిక్స్ అయిపోయినాయి అనుకుందాం. ఓకే, సో యాక్చువల్గా నాఫ్థలిన్ బాల్స్ అంటే మనం కిరోసిన్ వేస్తామనుకో, కిరోసిన్ పెట్రోల్ వేస్తే నాఫ్థలిన్ బాల్ డిజాల్వ్ అవుతుంది. అదే మన డస్ట్ పార్టికల్స్, బట్ శాండ్ పార్టికల్స్ డిజాల్వ్ అవ్వవు. అంటే మనం తీసుకునే సాల్వెంట్ ఎట్లా ఉండాలంటే, దాంట్లో మనం ఏ మిక్చర్ని అయితే సపరేట్ చేస్తున్నామో ఆ మిక్చర్లో వన్ సాలిడ్ దాంట్లో సాల్యుబుల్ అవ్వాలి, అంటే దాంట్లో కరిగిపోవాలి, ఇంకోటి దాంట్లో డిజాల్వ్ అవ్వకూడదు. దెన్ వీ కెన్ సపరేట్ దెమ్. ఓకే, సో ద పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇట్ ఈజ్ శాండ్ అండ్ సాల్ట్. Sand plus salt mixture is separated in this method. Okay, so this is the completion of the first lesson. Okay, so maybe tomorrow onwards we start the second lesson. So on Sunday there is an exam on this first lesson. Okay, so these topics are not at all repeated in your classroom again. ఓకే, అప్పుడైనా మీరు మళ్ళీ ఇక్కడ ఓల్డ్ వీడియోస్ చూసి చెక్ చేసుకోవాల్సిందే. కానీ సో అగైన్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టీచ్ దెమ్ పర్ఫెక్ట్లీ. ఓకే, సో ఈవెన్ టెల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ యూ ఆల్సో కాన్సన్ట్రేట్ the listening the videos and write the notes perfectly. Okay.